ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. Yeah. Good evening, everyone. So, in the last session, we discussed with microbes in human welfare, right? So, after that, we are going to discuss today biotechnology principle and processes. So, biotechnology principle and processes overall CET ಅಥವಾ NEET ಅಲ್ಲಿ biotechnology ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೈಕ್ it includes biotechnology principle and processes also. It includes biotechnology and its applications also. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 to 7% ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ 2 ಪಾಠಗಳಿಂದ ಬರ್ತವೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ. So today we are going to discuss regarding principle and processes. In the upcoming session, we are going to discuss regarding the applications of biotechnology. Is it clear? So before that, so as we already discussed this concept in our theory classes, I will brush up some concepts. So biotechnology principle and processes alli. So the main thing we are going to concentrate on the restriction enzymes, right? So after that, rDNA technology. So that all we are going to discuss in this chapter. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, principles of biotechnology ಅಲ್ಲಿ 2 domain ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. The first one, what you are seeing here, is nothing but a genetic engineering, right? So genetic engineering ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. Genetic engineering ಅಲ್ಲಿ we are going to learn the techniques and that help to change the DNA of an organism or RNA of an organism. So DNA is a genetic material, so ಅದನ್ನ change ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ? Why? For the survival or for our purpose, for the beneficial of the human beings ಅಂತ. Then the host becomes phenotypically modified ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ DNA ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಫಿಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಚೇಂಜಸ್, ರೈಟ್? ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ, ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಯೋಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಯರ್. ಬಯೋಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಸೊ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ so that the growth of desired microbes, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈ ಒಂದು rDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ವೈರಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ DNA ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ನೆನಪಿದೆನಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್? ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬಹುದಾ? I hope this chapter is completed at your respective colleges. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಸಂಕಲ್ಪ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್? ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್? ಎನಿವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಮೆಸೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್? What is this plasmid is called as? Try it, be fast. Yes, YouTube students. Yeah.
ಏನಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ? So plasmid means what here? It is the extracellular DNA. Whatever we call it, the bacteria are there, no? Okay, I got a message. Let me see what it is. Okay, Preeti, no problem. So whatever we call this bacteria, no? So in the bacteria, along with its own DNA will be floating in the cytoplasm. Along with that, so it will be having a circular DNA like this. Okay. So circular DNA like this. This is called as what? This is called as plasmid. ಇದಕ್ಕೆ plasmid ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So it is called as a extracellular DNA. Extracellular DNA. So as these are found in bacteria, mainly we will take the application or the use of what? Microorganism in genetic engineering or biotechnology. All right. So let us proceed here. So you'll ನೋಡಿ process of recombinant DNA technology ಅನ್ನ they have given a very good flow chart here. Step 1 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? DNA with desired characteristic is isolated from the organism. So DNA with the desired characteristic. For example, we will select two plants here, A and B. So ಒಂದು plant ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಈಸ್, ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಅದರ ಈಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಫಲ ಏನು ಅದೇನು ಕೊಡತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ವಿ ವಾಂಟ್ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು shift the gene of pest resistant from a plant A to the plant B. So plant A ಅಲ್ಲಿರುವ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಜೀನ್ ಅನ್ನ? ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ a recombinant DNA technology. So first one ಏನಿದೆ, DNA with desired characteristics are isolated from an organism. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the desired DNA is integrated with the DNA of a vector. Vector means what? A vehicle. For example, let us take a best example as a Zomato. Right? Zomato. So what you order in Zomato, you will order a food from your favorite hotel. So who will carry the food? The delivery partner. Right? So delivery partner. ಈಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಿವೆ. ಈ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಸಮ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಯಾವ ಒಂದು DNA ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು? ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 3, ದ ಡಿಸೈರ್ DNA ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ರೈಟ್? ಸ್ಟೆಪ್ 4, ದ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ DNA. ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಹೊಸ DNA ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ recombinant DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That rDNA is again then inserted into a required organism. So ಆ recombinant DNA ಯಾವುದು ಹೊಸ DNA ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ, that DNA will be inserted into the respective organism ಅಂತ. Okay, I think we have a video regarding it. Let me check.
Okay, no, fine. So let us solve some questions now. Later, I will explain you one by one. As well as I already explained it in our, just a minute, theory classes. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾದ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ I will discuss again. The first question is the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning. Cloning means what here? It is nothing but for multiplying anta. To get a Xerox copies. Cloning is nothing but just remember a Xerox copies. Is called as template, carrier, transformer, vector. So the DNA molecule to which the gene of interest, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು DNA ಜೊತೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು DNA ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಯಾ, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೀತಿ, ಅಮೂಲ್ಯ, ಸುಪ್ರಿಯಾ, JNV College, Gadag is with us. Okay. Amulya answered it quickly. Fine. Preeti answered it. It's a request. All of you, please change your message option. So, ali message to Nidhi ma'am anta irutte. Please click on it instead of everyone. So, Amulya, Preeti answered it. What about others? Be fast. Yeah, be fast. Please change your names. It is showing your mobile names. Please rename yourself. Okay, so we got two answers and we got one answer from YouTube. Let us check the answer. So option B anta tumba jana helidru. It is called as a carrier anta. It is called as a carrier. So it is nothing but a vector anta. Scientifically, biotechnology, we will use a vector, or it's commonly we can call it as a vehicle, which will carry the DNA of a desired gene. Okay, sorry, gene of interest, right? So as you can see, what is vector here? Vector andre enu yaರಿಗೆ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, you can just go through this. Vector andre it is a DNA molecule which carries a foreign DNA. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. Okay, and replicates inside a host cell. So other capacity enu andre it has a capability to replicate, to multiply in the host cell. The vector DNA and foreign DNA carrying gene of interest are cut by the same restriction endonuclease enzyme to produce complementary sticky ends. So illenirutte, let us take two DNA fragments. Okay, so illi ATTG anta irutte. Illi let us take same ATTG. So idu enide gene of interest, namma gene of interest ide GOI. So this is nothing but a vector. So idanna same endonuclease enzyme inda specific site alli naven ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರಬೇಕು. Okay, so we are going to cut this DNA fragments at a specific sites. ಒಂದೇ restriction endonuclease ಇಂದ ಎರಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? So with the help of DNA ligase enzyme. So which enzyme is used to join it? DNA ligase. Which enzyme is used to cut the DNA fragment at specific ends? Restriction endonuclease enzyme. Then the complementary sticky ends of two DNA are joined to produce rDNA, that is a recombinant DNA, which is then introduced into the host cell anta. So this is regarding the vector DNA. It is not a carrier, it is a vector DNA. Let us proceed. Which one of the following technique made it possible to genetically engineer living organism? ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ
ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ so option A is recombinant DNA techniques, B X-ray diffraction, C heavier isotope labeling, D hybridization. Can anyone tell me which technique is used? Just now we learned it, right? Yeah, bega. I got a response from Amulya. Yeah, Preeti, good. What about others? Be fast. Be fast. Supriya, MS, Sanjeevini. What about your answers? Yes, YouTube students. Okay. So most of you voted for option A, that is recombinant DNA technology. Some of you voted for option C, heavier isotope labeling. It is one of the step in other technology. It is not a heavier isotope labeling here. So the right answer is option A, recombinant DNA technology. So ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ confusion ಇದೆ. Let me explain you here once. Yeah. So tools of DNA technologies anta bartave. Andre, what are the tools or what are the materials we need to perform recombinant DNA technology? The first and most important thing here you are observing is restriction enzymes, or which are also called as molecular scissors anta karitave. Okay na? So these are the enzymes which cut DNA. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು animated ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So here you can say DNA fragments. DNA are double stranded alva. So ಒಂದು 5 prime to 3 prime end ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3 prime to 5 prime end ಇರತ್ತೆ. So here you can see ಈ ಕೊರೈ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊರೈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈ ಕೊರೈ ಅಂತ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್. ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, AATT, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ TTAA ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಏನಿರ್ತವೆ, ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅ ಫಾರಿನ್ DNA ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸಾರಿ ವೆಕ್ಟರ್ DNA ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಫಾರಿನ್ DNA, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ DNA ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕೊರೈ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. E is nothing but from which genus, okay, so from which genus you are going to select the enzyme. So E andre hauda Escherichia is a genus here. Species, C andre coli, okay na, species name, right? So species name first two letters anna select ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, coli, COLI. R is nothing but the strain used, strains ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? So the strain used, okay. And one andre ಏನು, the order in which enzyme were isolated from the strain of a bacteria. Order 1 ಅಲ್ಲಿ isolate ಮಾಡಿದ್ವಾ, order 2 ಅಲ್ಲಿ isolate ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ. Okay, so this is regarding naming of restriction enzymes. So restriction enzymes ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ, exonucleases and endonucleases. Exonuclease ಅಂದ್ರೆ they remove nucleotide from the ends of the DNA. ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. ಬಟ್ ಆರ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್. ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಕಟ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಬೈಂಡ್ ಟು ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ DNA. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್,
the enzyme cuts both DNA strands at the same site. So ನಮಗೆ ಎರಡು DNA ಗಳಿವೆ. Don't get confused. Please listen. Vector DNA and foreign DNA. We have two DNAs here. Vector DNA ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. What is the sequence? Can anyone read it? ಏನ್ sequence ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? Preeti, Sanjeevini, Amulya or Supriya? Can anyone read it? What is the sequence of vector DNA here? ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಓದಿ ಅಮ್ಮ. What is the sequence? It is GAATTC. ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ CTTAAG ಅಂತ ಇದೆ. So here the restriction endonuclease is here. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ G ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಫಾರಿನ್ DNA ನೋಡಿ, so the nucleotide is same as the vector DNA and it is also cutting at the same place. G ಮತ್ತೆ A ನಡುವೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಎಂಡ್ಸ್. CTTAA ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು AAATT ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ DNA and what we can say foreign DNA are joined. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? DNA ligase ಇಂದ. These are joined using the thing called as DNA ligase. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, DNA ligase enzyme. Restriction enzymes are called as molecular seizers. DNA ligase are called as molecular gluers. Molecular gluers ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟು ಅಂತ, ಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? Molecular gluers. Let us proceed to the next question. Because biotechnology explain ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ it is a very vast concept. Which of the following are used in gene cloning? Gene cloning ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್, ಲೊಮಾಸೋಮ್ಸ್, ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್. Yes. Which of the following are used for DNA cloning? What do you mean by cloning here? It is nothing but a multiplication to get the copies. Various, many number of copies anta cloning. Yeah. Very easy question, my dear boys and girls. Which of the following are used in gene cloning? Preeti answered it. Yeah. What about others? Amulya? When you answer fast, we can cover most of the questions. Sanjeevini. Okay. So most of you answered it as option A's. Only one person answered it as option D, that is plasmid anta. Option D. So let us check the answer here. So the right answer is plasmid. As I said during the introduction of the class, what do you mean by plasmid? Extracellular circular DNA. Circular DNA. Just a minute. Okay. So this extracellular DNA has a capacity of replication. Self-replication ಆಗುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Okay, so see here, plasmid is a small circular double-stranded DNA molecule present in the bacterial cell, cytoplasm ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. It can replicate independently of bacterial chromosome. Bacterial DNA ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತನ್ನಂತಾನೆ replicate ಆಗುತ್ತೆ. Due to this characteristic of plasmid, it is used as a vector. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜೀನ್. ಸೊ DNA ಅನ್ನ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜೀನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆ. PUC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. PUC ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ
ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, next we have around, for our syllabus, we have this PBR 322 something. Yeah. So BR andre, it is capital. BR andre, the scientist name. Two scientists' name is there. B is for Boer and I should get it. ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಇವರಿಬ್ರು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ they derived it. So it is called as PBR 322. Next question. The bacteria generally used for genetic engineering. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? Agrobacterium, B Bacillus bacteria, C Pseudomonas, D Clostridium. You can refer your notes, you can refer your college notes or your textbook and let me know the answer. Yeah. Be fast. Okay. Amulya, Preeti. What about others? Yes, what about others? So I got two answers. One is C and one is something B. So the right answer for this question is option A, which is called as agrobacterium. Option A, agrobacterium. So why this agrobacterium? ಏನಿದು agrobacterium ಅಂದ್ರೆ? Let us check. See here, vectors for cloning genes in plants and animals ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಜೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿನ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಅದು ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ರೋವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ರೆಕ್ಟೋವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಗೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿನ್ಸ್. ದ ಮೇನ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಮೇಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿನ್ಸ್? ಇವನ್ ದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್? We can deliver a piece of DNA to transform normal plant cell into a tumor. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋ DNA ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಸೊ ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂದು. ಸೊ ಅದರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ TI ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಅ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್. ಅದು ಏನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಜೀನ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿನ್ಸ್. ಲೆಟ್ us proceed to the next question. Which of the following is related to genetic engineering? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವುದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ? A is I'm sorry, heterosis,
B is mutation, C is plastid, D is plasmid. Again, the same kind of question. Yeah. Which of the following is related to genetic engineering? Anyone? Be fast. Very easy question. Preeti, answer to the question. Yeah. What about others? Amulya. Okay. So the right answer for this question is option D, plasmid. Next question. Which of the following organelle is related to same kind of question? We will get of it. Okay. Identify the wrong statement with regard to restriction enzyme. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್. Each restriction enzyme function by inspecting the length of DNA sequence. So, ಪ್ರತಿಯೊಂದು restriction enzyme length of DNA sequence ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ function ಮಾಡುತ್ತೆ. They cut the DNA strand at palindromic sites. Palindromic sites. What do you mean by palindromic sites? So, for example, if and ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ so it should read same as us. For example, let us see DNA, madam, DNA, AND, DNA. Okay, so let us take only madam. So when you take madam here, the word madam, we consider a word madam. So when you read the madam in a forward direction as well as in a backward direction, the spelling is same. So certain sequences, certain DNA sequences, the nucleotide sequences, see ATTA, ಹೌದಾ? So again ATTA. So when you read this ATTA, ATTA, same direction, right? So such sequences are called as palindromic sites. ಆ sites ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ restriction enzymes ಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. They are useful in genetic engineering. Sticky ends can be joined using DNA ligases. So these are the 4 characteristics they have given. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ? ಯಾ, ಪ್ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಗುಡ್. ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಯಾ, okay. Any other answers? Okay, fine. So the right answer for this question is option D. Sticky ends can be joined by using DNA ligases. It is not option D. Actually, it is option A ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Option A. Next question. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of. So gel electrophoresis ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? So gel electrophoresis ಅಲ್ಲಿ using the agarose gel, okay, the required sample of DNA ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ the DNA will travel according to the speed and the electric charge, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ
ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್, ಯಾವುದರಿಂದ ಅವು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಅದು, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ? ಅಸಿಟೋಕಾರ್ಮೈನ್ ಇನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್, ethidium bromide in UV radiation, acetocarmine in UV radiation, ethidium bromide in infrared radiation. Yeah. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of. Yes. Preeti, answer to the question. Okay. So the right answer for this question is option B. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized only after staining with ethidium bromide. So ethidium bromide is a stain used to stain the DNA, followed by exposure to UV radiation. Avaga bright orange colored bands galu namage kanastave. Okay na? So let me show you how the gel electrophoresis will be. Yeah. So here you can see gel electrophoresis showing migration, undigested and digested set of DNA. See here, largest bands, these are the smallest bands. Okay. So agarose gel electrophoresis anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. This is a DNA sample. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ DNA bands will segregate or separate here. ಹೌದಾ? Separated by using a technique called as gel electrophoresis. Here you can see gel electrophoresis in this diagram. Okay. All of you mute yourself, please. See, like this you can see in the UV radiation. Orange bands ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? This is nothing but a ethidium bromide ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ UV radiation ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ you can see the DNA bands. Okay. Next. A selectable marker is used to. Selectable markers anta use ಮಾಡ್ತೇವೆ. Why we will use it? Help in eliminating non-transformants so that the transformants can be generated. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಳೇದಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ DNA ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. So identify the gene for a desired trait in an alien organism. Select a suitable vector for transformation in a specific crop. Then mark a gene on a chromosome for isolation using restriction enzyme. So a selectable marker is used to. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅನ್ನ ನಾವು? You answer the question, I will explain you. Any guesses? Okay. So in which college the already this chapter has been finished? ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದಿದೆ? Selectable markers. See here, selectable marker ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Here we have this PBR322. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ PBR322 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕೊರೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜೀನ್. ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಯಾವ ಜೀನ್ ಅದು, ಆ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ನಮಗೆ ತೋರ್ಸತ್ತೆ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್. So if a piece of DNA is introduced in a host bacterium, it is called transformation. So yavaga when you add a recombinant plasmid into the bacterial cell, it is called transformed bacteria or transformed cell. So adakke ನಾವು transformant anta kariteve. What is transformant? A cell which has a recombinant DNA. If transformation does not takes place, so adralli transformation succeed ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is called as non-transformant. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಡ್ತೇವೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಆಫ್ ಇ ಕೊಲೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ ನಮ್ಮ ಇ ಕೊಲೈ PBr322 ಅಲ್ಲಿ? ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಪ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದೆನ್ TETR ಅಂತ ಇದೆ, ಟೆಟ್ಟಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೆನ್ ಕನಾಮೈಸಿನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. Normal E. coli cell have no resistance against these antibiotics. Normal E. coli cell ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ PBr322 E. coli ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ we can see this selectable markers. So okay, this is regarding the selectable marker. Now let us proceed to the answer here. Option A, that is help in eliminating non-transformants so that transformants can be generated. Next question, given below are 4 statements pertaining to separation of DNA fragments using gel electrophoresis. ಕೆಳಗಡೆ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ DNA is negatively charged molecule, so it is loaded on gel towards the anode terminal. DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect a movement of DNA. Smaller the size of DNA fragment, larger is the distance it travels through it. Pure DNA can be visualized directly by exposing UV radiation. Choose correct answer from the options below. Here are your options. Illi options ಗಳಿವೆ. So what might be your answer? Separation of DNA using gel electrophoresis. Anyone? Yeah. Preeti answered it. Amulya. Okay. So the right answer for this question is option D. 1, 2, and 4. 1, 2, and 4. Why 1, 2, and 4? DNA is negatively charged, so they can be separated by forcing them towards anode under an electric field. DNA fragments separate according to the size through pores of agarose gel. The separated DNA fragments can be visualized only after staining with the ethidium bromide. Direct agi UV radiation ge expose madidre adu agodilla. So that is a wrong statement. Next question, 24th question. What is the criterion for DNA fragment? DNA fragment in a criteria enu movement on agarose gel during gel electrophoresis. The smaller the fragment size, the farther it moves. ಎಷ್ಟು fragment size ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Positively charged fragments move to farther end.
Negatively charged fragments do not move. The larger the fragment size, the farther it moves. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೋ ಬ್ಯಾಂಡು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. What is the criterion for DNA fragments? Anyone? Yes? Amulya and Preeti answer to the question. So the right answer for this question is option A. Smaller fragment size ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the DNA fragments will be negatively charged molecule. So they can be separated by allowing them to move towards anode. So ಯಾವಾಗ ಅವನ್ನ ನಾವು anode towards move ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. DNA fragments move towards anode according to their molecular size. So ಎಷ್ಟು ಅದರ molecular size ಇದೆನೋ ಅಷ್ಟು ಅವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವು they will move towards the anode ಅಂತ. Thus a smaller fragments move farther away as compared to the larger fragments. Then which of the following is not a feature of the plasmid? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ನ ಫೀಚರ್ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಬಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಸ್ Amulya, sorry, Preeti answer to the question. Okay. What about others? So whether they announced regarding midterm exam, when is your midterm exam at your colleges? May I know the date? When might be your midterm exam? Okay, they did not announce. Okay, fine. Fine. So the right answer for this question is option B, single stranded. Plasmids usually ಏನಿರ್ತವೆ? These are circular and double stranded and they have a replicating property. Next question. Which vector can clone only a small fragment of DNA? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಅನ್ನ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಕಾಸ್ಮಿಡ್. Amulya answer to the question. I'm sorry. What about others? Preeti, okay. So both of you selected option A. So ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, which vector can clone, can give you a copy of a small fragment of DNA. So the right answer is plasmid here. Artificial chromosome alla, plasmid. Next question. DNA fragments generated by restriction endonucleases in a chemical reaction can be separated by. So restriction endonuclease ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್, ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Understand the question, we discussed regarding it. ಯಾವುದರಿಂದ we can separate the DNA fragments? So we solved around 2 or 3 questions on this specific topic. Amulya, Preeti answered to the question. Okay. Yes, what about others? Amulya, fine. So they asked how we are going to separate the DNA fragments. They did not ask how we are going to multiply it. Okay. So the right answer is here option A, electrophoresis. Electrophoresis is the right answer. Next question. Okay. A single strand of nucleic acid
ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ AGGCC ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವೆಕ್ಟರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೋಬ್. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಥೇರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಥೇರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್. Denaturation template, joining of 2' tag polymerase. Denaturing, annealing, extension. Okay. So it is actually called as probe. I think it is in the biotechnology and application. The right answer is probe here. Probe andre enu, single stranded radio labeled molecule of nucleic acid with a known sequence anta. So it will be having the complementary base pairs to the gene which has to be identified or supplied. They bind with a particular gene segment. Okay, this is regarding the probe. Last question of today. In genetic engineering, the antibiotics are used as selectable markers, select healthy vectors as sequence from where replication starts to keep the cultures free of infection. In genetic engineering, the antibiotics are used. Yes. Preeti answered it. Okay. So the right answer here is option A. As a selectable markers, ampicillin resistant, tetracycline R, PBR 322 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್, so when I see because due to the festival also we don't have many students today, but most of the students did not answer correctly. Some of the students did not respond in the whole session. That is common. And some of the students, they got confused. Might be because that lesson has not been taught at your college yet, or you might be not worked through the concept. Concept ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ CET ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. So around 6 to 7 videos we have on this particular chapter. So when you are perfect with the theory, you can answer these questions. ಸ್ವಲ್ಪ easy questions annadu ನೀವು attempt ಮಾಡಬಹುದು. Okay, fine then. Let me end up the session of today. Meet you all in the next session. Until that, take care. Have a nice day.